कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदा समिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदा समिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। प्लीज टेल लाउडली हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express all my gratitude and make many praise to Srila Prabhupada for having given to all of us a good opportunity to go back to Godhead. All glory to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services to Srimati Radharani and Lord Gopinath. Please tell loudly. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, we are doing Srimad Bhagavatam, canto 1, chapter 13, verse 22 onwards. ये अध्याय पूरा पहली स्कंद में 13वें अध्याय में 22वें श्लोक से आरंभ करते हैं। ये अध्याय पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध के उपरांत आफ्टर कुरुक्षेत्र वार వాళ్ళందరూ కూడా ఇది ధృతరాష్ట్రుడు he is the main reason for the war. కానీ అతను పాండవులతో పాటు 16 ఏళ్ళు అక్కడే అందుకోసం will be enjoying everything. So his step brother Vidura comes, దాసిపుత్ర విదుర, he will tell him, నిన్నటి రోజే ఆరంభించాడు నిన్న శ్లోకంతోనే, నీకు సిగ్గు లేదా ఇక్కడ ఇలా పడి ఉన్నావు ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర, నీవే మూల కారణం. he will blame him like that it starts. Today also he is telling about his all his characters. I shall tell this shloka word by word slowly. You repeat with me 3 times. उसके उपरांत मैं विवरण करूँगा. अंधः पुरैवा वदिरो मंदप्रज्ञास् च साम्प्रतं विशीर्णा दन्तो मंदाग्निः सरागः कपम् उद्वहान् अंधः पुरैवा वदिरो मंदप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीमा दन्तो मंदाग्निः सरागः कफम् उद्वहान्. Please tell you are not hearing what you are telling. Tell loudly. Andaha Puraiva Vadiro Mandapragnascha Sampratam Vishima Danto Mandagnihi Saragaha Kapam Udvahan. अंधः पुरैवदिरो मंदाग्निश्च संप्रतं विशीर्णा दन्तो मंदाग्निः सरागः कपम् उद्वहान्. अंधः blind, गुड्डिवाडु from the beginning, pura from the beginning, right from the birth, పుట్టినప్పటి నుంచి గుడ్డివాడు. ఏవా సర్టి తప్పకుండా. వదీరః హార్డ్ ఆఫ్ హియరింగ్, ఇవి కాంట్ హియర్, వినలేడు. అంటే హార్డ్ హియర్ అంటే అట్లా చెవిటివాడు కాదు కానీ చెప్పింది అర్థం చేసుకోలేవాడు. హీ విల్ నాట్ అగ్రీ ఫర్ ఎనీథింగ్. మంద ప్రజ్ఞ, మెమోరీ షార్టెండ్, ఇప్పుడు వయోవృద్ధుడు అయిపోయాడు. ఈజ్ అబౌట్ 200 years. When he after the Kurukshetra war he lived for 16 years. At that time was almost 16 years, 200 years, sorry. At the time of war itself, Bhishma was 175 when he died.
Visirna, loosened. Dantaha, teeth. Mandagnihi, liver action decreased. All the organs started functioning less. This thing, activities have reduced. Saragaha, with sound. Kapham, coughing also. With mucus. Udvahana, coming out. It is coming out. The mucus is coming out. His Vidra is saying, you have been blind from your birth. बोलते हैं कि आप जन्म से भी अंधा है, कुट्टी के तोड़े में गुड्डीवाड़ भी. And recently you have become hard of hearing because of his old age. Even he is hard to hear, and his memory is also shortened. He does not remember. And your intelligence is disturbed. Because why his intelligence is disturbed is he lost his all 100 sons. Still he will be weeping for them. Still be weeping for them. Your teeth are loosened. Your liver is defective. And you are coughing up mucus. These symptoms of old age, which has already developed in Dhritarashtra, were all one after another pointed out to him as warning the death was nearing. That means when all this comes, in the old age we have so many problems. We think that I am young now, I will be like this only. I say but as time goes, we do not know. Every second changes are there in our body. మనం పుట్టినప్పుడు శిశువుగా ఉన్నాం, తర్వాత బాల్యావస్థ చైల్డ్హుడ్, అదైన తర్వాత యువావస్థ ఉంది, యువావస్థకి ఉపరాంత్ अपन మధ్యావస్థకి, फिर we will get into old age like us. I think you are also little old, I am also old, so we have to suffer. We will be having a lot of problems are there. Today I am so active means because I am taking so many medicines, 15 tablets, capsules and 2 insulin I have to take. I have multiple problems. Diabetes is there, sciatic nerve problems, spondylitis, arthritis, 2 stents in the heart, all BP, thyroid, everything, all are multiple problems are there. These things, it's not that I am having. Everybody as they become old, BP, thyroid and diabetes are common. But other these things, it all depends upon us. Some people suffer with liver, some people with lungs. So this old age, we can never avoid all these things. किसी कारण से हम इसको नहीं टाल सकते. We have to face. Sometimes it comes in the younger age only. Thyroid comes around 20-25 years. For the 45 years, 50 years I am taking thyroid tablets. So like that it comes in engage only. Thyroid is a very dangerous this thing. If once you have thyroid, you can be attacked with anything. Heart attack, liver part, lungs, diabetes, BP, everything can come. That we need to check up in the early age itself. And we have to be under control. At least, even the other things, at least it comes in an older age. లేకపోతే ముందే వచ్చేస్తుంది. ఎంతోమంది ఈవెన్ యంగర్ పీపుల్ దే హ్యావ్ డయాబెటీస్, బీపీ. సో Dhritarashtra developed all this because he's already 200 years old nearly. Because in Dwapara Yuga, Satya Yuga, the lifespan was 1 lakh years human life. అందుకనేసి ఆ రోజుల్లో ఋషులు వేల కొద్ది సంవత్సరాలు తపస్సు చేసేవాళ్ళు. పెనెన్స్ तप करते थे. विश्वामित्र महर्षि ने 60,000 वर्ष तप किया ब्रह्मर्षि बनने के लिए. उन्होंने तो क्षत्रिय था. ही वॉज अ रूलर, ही वॉज अ किंग, कौशिका नाम से. తపస్సు చేసి బ్రహ్మర్షి అయ్యాడు. సో ఆ రోజుల్లో అది సాధ్యమైంది. త్రేతాయుగంలో 10,000 years was the life. In Dwapara it was 1,000 years. During the Treta Yuga it was 10,000 years. Dasharatha Maharaja lived for more than 60,000 years. When he died, he was 60,000 years. Rama ruled the entire earth for 11,000 years. 11,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. And in Dwapara Yuga, because Krishna has taken his incarnation in the end, Krishna avatarinchinde in the end of Dwapara Yuga, he was there on earth for 125 years. But once the aim is finished, even Rama left to Parampada, Krishna left to Parampada, everybody leaves Parampada. Similarly, మనం కూడా అంతే. మనం ఒక ప్రయోజనం కోసం
कुछ उपयोग के लिए हम जन्म लिए हैं. అది జన్మించిన తర్వాత అయిన్ ముగిసిందా అంటే మనం తప్పకుండా వెళ్ళిపోతాం. బట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ దట్ యూజ్, ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ బర్త్. The signs pointed out by Vidura in the body of Dhritarashtra were signs of apakshaya, or dwindling of the material body before the last stroke of death. Last stroke of death means Atma. మనం ఎలా అయితే మన దేహము టు కవర్ దిస్ వన్ వి వేర్ క్లోత్స్. ఈ వస్త్రాన్ని కూడా ఇక్కడ చీన మాలిన దీన్ని వీళ్ళు తీసి వి త్రో ఇట్ అవుట్, వి టేక్ ఎ న్యూ క్లోత్స్. సిమిలర్లీ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ దిస్ బాడీ. ఇది ఎప్పుడైతే ఇట్ ఈస్ అన్ఫిట్ ఫర్ ది యూజ్ బై ది ఆత్మ విల్ లివ్ దిస్ బాడీ, ఇట్ టేక్స్ అనదర్ బాడీ. విచ్ బాడీ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ కర్మ. మన కర్మ, we do not know what karma we are doing. We are just following the nature. అది తప్పది, అది తప్పు. మనం ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించాలి. బికాస్ ఇఫ్ యూ ఫాలో ది నేచర్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ అధర్మ. అధర్మం చేయకూడదు. అధర్మం చేసుకుంటే మళ్ళీ పుడుతుంటాము, చస్తూ ఉంటాం. కానీ పుట్టడం చావడం నాట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనం అనేక జన్మలు తీసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టేకెన్ మెనీ lakhs of lives earlier which we do not know now. అది పశు పక్షి యోనిలో చెట్టుగా పుట్టాం. పశువులో ఎన్నోసార్లు, ఒకసారి కాదు ఎన్నోసార్లు జన్మించాము. అవుట్ ఆఫ్ కంపాషన్, దయతో మనకి ఈసారి మనకు అరే అట్లీస్ట్ వీడు మనవాడు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా మన ఇంటికి. మనం ఇప్పుడు ఉండే ఇల్లు మనది కాదు, మన తాతలు తండ్రులు వాళ్ళది చేసి ఉండొచ్చు, మనమే కట్టిండొచ్చు. కానీ after it is there only, it's as a least thing till be a body is like this. తర్వాత వేరెవరో వస్తారు అక్కడ. అందుకే అది మన ఇల్లు వైకుంఠము క్షీర సముద్రంలో ఉంది. భగవంతుడు మన తండ్రి తల్లి. వి నీడ్ టు రీచ్ హిమ్. హీ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ ఇఫ్ వి రీచ్ దేర్. సో అందుకని మనకు జన్మ ఇచ్చాడు. అరే కనీసం ఇప్పుడన్నా తిరిగి వస్తాడా వీడు అనేసి మనం. బట్ వీ డోంట్ ఫాలో హిమ్. When we are in the womb of our mother, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు 5వ నెల ప్రెగ్నెన్సీ, అప్పటి నుంచి మనకు తెలుస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది. అప్పుడు వచ్చి భగవంతుడి గాడ్ ఈజ్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ హార్ట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ యాంట్ ఆర్ బ్రహ్మ, హూవర్ ఇట్ ఈస్, అందరిలో ఉన్నాడు. సో వి సీ ది పరమాత్మ ఇన్ అవర్ మదర్స్ బాడీ అట్ దట్ టైమ్ వెన్ వీఆర్ ఇన్ హర్ womb. భగవంతుడికి ఎన్నో ప్రతిజ్ఞలు చేస్తాం, ధర్మాన్ని పాలిస్తాము అని అవి అన్నీ చెప్తాం. ఆల్సో వి రిమెంబర్ ఆల్ అవర్ అర్లియర్ బర్త్స్. We remember, but once we are delivered, we forget everything. We promise God, but we don't follow them. The body is born, it develops, stays, creates other bodies, dwindles and then vanishes. But foolish men want to make a permanent settlement of the perishable body and think that the estate, children, society, country అన్నీ ఇలాగే ఉంటుంది, ఏవి కూడా మారదు, ఇవన్నీ నాది, నా పరివారం ఉంటారు అనుకుంటారు. బట్ వన్ డే సడన్లీ he is fallen into the bed for some reason. It could be the cancer, it could be paralysis, it could be coma, accident. ఏదో పడిపోయినప్పుడు शान से जीवन करे लेकिन एक बार खाट पर पड़े हुए के अपने ही परिवार के लोग, अपने परिवार भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान इनको लेके जाना, बिकॉज ही इज ट्रबलिंग मी, हम लोग बहुत कष्ट दे रहा है, उनको जल्दी लेके जाना, ऐसा प्रार्थना करते. बट वही सभी लोगों के लिए होता है, इट्स नॉट वन. एंड ऑल्सो so we will be taking another birth, it's again not human being. Next birth will not be human being, क्योंकि हम बहुत से पाप और पुण्य करते रहते. यदि पुण्य किया हुआ उन्नत लोगों को जाते, लाइक इंद्रलोक और ब्रह्मलोक वेयर. बट अगेन आफ्टर दैट इज our punya is completed, we come down on earth, we take some pashu pakshi yoni janma, because we have also committed sins. We should not commit sins or even punya. That if committing a sin is iron shackles, inpabedili.
Committing punya is bangar vedi. We don't want that one. And punyam cheyakudam, manchi pani cheyakudam. We have to do manchi pane cheyali. Manchi pane cheyali gaani we should not expect anything. నేను నీకు ఇది ఇస్తాను నాకు ఇది ఇవ్వు ఆ విధంగా చేయకూడదు. వితౌట్ ఎనీథింగ్ యూ follow samabuddhi, whether you are in troubles or the happiness, you should be equal. You should accept all things. You have to do. Our life should be like a tree. Tree does not expect anything. It does not expect anything. It gives us oxygen, it gives us fruits, it gives us vegetables, it gives us shade from sun and rain. All things. So our life should be like a tree. We should not expect anything. When you pluck a fruit, chettu adni aapadu, idi naadi nu teeskodu anadu. It will give away. Even if you don't take it, you fall down. So our life should be like that, without any expecting any results. You need to do your karma. Karmani you should not renunciate. You are supposed to do your karma every day. Whatever profession you are doing, whatever profession, ఏది చేస్తున్నా అది చేస్తుండాలి. హే భగవాన్ ఈ రోజు నా సేవ నీ పాదాల దగ్గర చేస్తున్నా అని చెప్పి భావించాలి. అంతేగాని ఇంకా ఇది చేయడం వల్ల నాకు ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని ఆ విధంగా చేయకూడదు. రావాల్సింది వస్తుంది, అది తప్పకుండా వస్తుంది. కానీ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ వన్ యూ షుడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ది డ్యూటీ. వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సకారాత్మక నకారాత్మక ఏదైనా సరే. అండ్ he will be given their protection. With such foolish ideas, they become overtaken by such and forget altogether that they must give up the temporary body and take a new one again to arrange for another term of society, friendship, love, again to perish ultimately. మళ్ళీ పుట్టాలి, మళ్ళీ మంచిగా జన్మిస్తామో అది 100% కాదు, పాపాలు కూడా చేస్తాం. సో వన్స్ వీ గో ఇన్ టు పక్షుని ఇట్ టేక్స్ మెనీ lakhs of years మళ్ళీ తిరిగి మంచిగా పుట్టడానికి. సో ఇప్పుడైతే ఏదైతే ఫ్రెండ్షిప్ మళ్ళీ పుడతాం, మళ్ళీ పశుపక్షులకు కూడా వాళ్ళకు బంధుత్వం అవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ ఒక గ్రూప్గా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చీమలే ఉంటాయి, చీమలు కలిసి ఉంటాయి పైగా. ఇట్స్ వెరీ యునైటెడ్. దాని ఆహారం సేకరించడం కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ గో అండ్ లైన్ కలెక్టెడ్. దట్ ఇట్స్ యూనిటీ ఇస్ దేర్. వాటిలో కూడా ఉంది. సో విల్ బి డెవలపింగ్ అఫెక్షన్, లవ్, ఫ్రెండ్షిప్, ఎవ్రీథింగ్ ఆ దీంట్లో అవుతుంది. But again, to avoid this number of births and deaths, we want to attain moksha, liberation. Daniki we have to do lot of efforts. Lot of effort means edo pedda rai etkoni baru ettali aa vidhanga kaadu. Lot of efforts is to remember God. To remember whatever action you do, remember God and do. You remember God and do. మీరు ఇతర దేవతల దగ్గర వెళ్ళినా తప్పు లేదు, వెళ్ళినా కానీ యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ హీ ఈజ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ శివుడే కానీ, గణేశుడే కానీ, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కానీ, దుర్గామాత, ఎవరు అందరూ కూడా 33 కోట్ల దేవతలు అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క అంగాలే. భగవంతుని యొక్క అంగాలు కానీ భగవంతుడు, వీళ్ళందరూ అంగాలు, భగవంతుడు అంగి. ఈ అంగాలను కలిసి అంగి అవుతుంది. అంగాలని ముక్కలు చేసి సపరేట్లీ వర్షిపింగ్ ఇస్ రాంగ్. వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళినా కానీ గణేశుడి కానీ, అమ్మవారి దగ్గర కానీ, స్వామి దేవి నాకు భగవంతునిలో ప్రేమ ఇవ్వు, భగవంతులో భక్తి ఇవ్వు అని వేడుకోవాలి. అదర్ దెన్ దట్ వన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ డిఫరెంట్ థింగ్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గివ్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ది పోర్ట్ఫోలియో అట్ ఆల్. భగవంతుడి దగ్గర వస్తే యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ హిమ్, తప్పు లేదు. భగవంతుడు వచ్చేప్పుడు మీకు ఏం కావాలో అడగవచ్చు. బట్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇమీడియట్లీ యూ నాట్ గో అని చెప్పాడు. సమయం వచ్చేప్పుడు ఇస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనకు అవసరం ఉందో అట్ దట్ టైమ్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ గ్రాంట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్. భగవంతుల్లో సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉండి భగవంతుని శరణాగతి చేసి వీ నీడ్, హే భగవాన్ నీవే నా రక్షకుడు, ఆపి మేరా రక్షక్ హై और कोई नहीं है. We might be having so many other people in the family who will take care of, but they are not, they are all temporary, because we do not know. Today they might be helping, tomorrow they may not be there. It happens. Out of experience I am telling you. Out of experience, my wife was there, she left me 25 years ago. My second son was there, he left 13 years ago. So we do not know. My son has to perform rights to me, but otherwise I am performing for him every year. So we do not know what. అందుకనేసి మనకు వీళ్ళందరూ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫ్రెండ్స్, they are not at all our protectors.
Bhagwan is only the protector. He is the only protector, and he has protected me 8 times from deathbed. Not simple accidents. Simple accidents avutuntundi potuntundi. Aa gayalanu avata potai. But from deathbed, had a heart attack. I was supposed to 2 times, not 1 time. 2 times I was supposed to die, but they declared me dead and alive. I had a head injury 2 times. One time I was 48 hours, other time 72 hours. They declared me dead and alive. I was in bed for 10 months in a coma, in subconscious state. So all this 8 times he has only protected. It seems I have screamed Govinda, Govinda. My mother and my spouse, they told me at that time when that incident happened, it seems I screamed Govinda, Govinda. I myself do not know. And he helped me. In 2001, we have fallen down 25 feet from the Ghat road. 25 feet. While going to Tirupati, near Kadapa Ghat road, fallen 25 feet. Myself, my second son, my spouse and driver. When we have fallen, just I had a toe fracture. My son, second son, not in a scratch. My wife, she was completely, excepting moving her face, entire thing is paralyzed. She was there on bed for 40 days, but she was very fortunate. She heard Bhagavad Gita and Vishnu Sahasranama right from morning till night sleeping time. And on the last day, she called me. You forget everything, all activities. Krishna will take care of you. At that time, I thought my second son is Krishna Chaitanya. He would take care of. But it's not that Krishna, it's this Krishna. That Krishna. So, and she heard 8th chapter from 5th sloka. She wanted to hear Bhagavad Gita. When we switched that, was somewhere stopped in center. Started with Prayana Manavasa, Antakale stopped with Prayanakale. She said, she seeing her in between eyes, Kallamadha Chuskuntu, took God's name and left. The second son also, chanting Hare Krishna, while he was going to Muktinath, he has in a flight crash he left. So like that, 4, 5 people left in Krishna consciousness in that one. I have that experience. It's not that I am praising myself. You should have confidence in Krishna. Once you have confidence in Krishna, He will give everything. Even you need not ask. Without asking, He will give you. And this friend, again they will be doing. They forget their permanent identity and become foolishly active for impermanent occupations, forgetting altogether their prime duty. Our prime duty is to do all our services, whatever you are doing, in the name of God. It's just in the name of God you have to do, that's all. It's not that you have to come and sit here and we can't sit like that also. We are ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాం. When I'm telling also, I'm moving my hands, I'm talking like that, we'll be doing something. So 10 నిమిషాలు పావు గంట కూర్చుంటాం, లేక ఒక గంట సేపు కూర్చుంటాం చాంటింగ్ చేస్తూ. తర్వాత మోకాళ్ళ నొప్పులు, కాళ్ళ నొప్పులు అన్నీ వస్తాయి, లేసేస్తాం. యూ కాంట్ స్టే. వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ అవర్ డ్యూటీ. కృష్ణ సెడ్ యూ డూ యువర్ డ్యూటీ. అర్జునుడికి ఇక్కడ యుద్ధంలో ఏం చేయమంటారు? ఆయన చెప్పించి కూర్చోమని చెప్పలేదు. నువ్వు క్షత్రియుడి, నీ క్షత్రియుడి ధర్మమే అనుసరించాలి. క్షత్రియం ఏంటి? ప్రజలను రక్షించాలి. प्रजापालन करते हुए, प्रजा का रक्षण करते हुए आप धर्म का भी रक्षण करना है. धर्म का रक्षण के लिए वो सामने जो आगे है వాళ్ళను చంపాలి, उनको आप संहार करना है. संहार करने से आप धर्म का रक्षण होता. వాళ్ళంతా అధర్ములు, దుష్టులు. వాళ్ళని చంపాలని చంపమని చెప్తాడు, కానీ చంపొద్దు ఇక్కడ కూర్చొని నువ్వు హాయిగా జపం తీసుకుంటూ కూర్చొని చెప్పలేదు. He never told that one. You do your duty. As a Kshatriya, you have, that is his duty. Like that, we today now in Kali Yuga, earlier they were following this thing. Brahmins were doing preaching, education, imparting education. అవన్నీ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు యాగాలు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు. They were imparting education to all varnas, just not for Brahmins. They used to teach Brahmins about Vedas and other things, and Kshatriyas about archery, weapon, how to use weapons, how to protect people, how to rule the country. Vaishyas they taught how to do farming.
ఈరోజు ఫార్మింగ్ చేసే వాళ్ళు అందరూ రెడ్డి కమ్మ వెల్మ అన్న ఆ రోజు వైశ్యులు ఆ పని చేశారు. Shudras are people who are help all the three. And out of this one, Shudras were great. Shudras were great. Shabari was a tribal lady. When Rama went, she whatever he has given, he has taken those fruits and everything he has eaten. And also when he returned back, that I forgot his name. పోయేవాడు ఉంటాడు కదా, ఆయన ఇచ్చింది కూడా అంగీకరించాడు. ఈజ్ అగ్రీడ్. ది నెవర్ గాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీ వన్, రైట్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ టు బ్రహ్మ, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ది గాడ్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. వీ క్రియేటెడ్ అమాంగ్ అవర్ సెల్స్. We have created ourselves. They are still creating lot of problems, government. Now in newspaper, today's newspaper, the recent backward class, they have this thing, they want to subcategorize again. They want to subcategorize, subdivide. Why they want to do all that? They are creating in their own interest. It's all politics. So actually there is no difference between Brahmin, Kshatriya. It was only for the purpose of profession. Even today, all the doctors, like us, teachers, all they come under Brahmin category. To be, but birth, whatever the caste that is there, that is different. Teachers, everybody, they come under Brahmin category. The rulers like chief ministers, prime minister, ministers, all these people are and army people, police people, they are under Kshatriya. And the business people, industries, and farming people, they come under Vaishya for helping, like our housemaids and servants in the shops and factories. All these come under Shudras. By birth, whatever they say, by profession, it happens like that way. They forget their permanent identity and become foolishly active, impermanent object, forgetting altogether their prime duty. Saints the real situation, but they take such saints and sages like Vidura approach foolish men to awaken them the real situation. But they take sadhus and saints as parasites of society. Today, Kaliyugamlo ade avutundi. Sadhus andaru kuda they are taking as parasites because they do not know what acharyas are doing. Acharyas are sadhus only. They have renunciated their own family, business, whatever it is, they have left everything. They have taken a greater responsibility to create awareness among all, entire world, for preaching purpose. For this purpose, they need to take charity from Grihastha. As a Grihastha, even I am also a Grihastha only. As a Grihastha, we are Shreshtam, Maname Shreshtalam, because we give charity to the brahmacharis, to the vanaprastha, and to acharyas, and also we take care of our families, friends, guests who come at home. So it's not we are greater than them, but they are also great because they are, for the purpose of the entire world's prosperity, they have sacrificed their life and they are preaching it. But we take them as parasites because they come and ask for some charity. Now your temple is making lot of changes. New temple is coming up, but that means lot of donation is required. From where does it come? It has to come from us only. We need to donate. But people think that they are parasites. Parasites, and we are dependent upon them. Honestly, not we depend. They are dependent upon us. So they are called parasites. Vidura approached for such foolish men to awaken them to the real situation, but takes such sadhus and saints as parasites of saints. Although they welcome show-bottle sadhus and so-called saints who can satisfy the senses. Vidura was not a sadhu to satisfy the ill-gotten sentiment of Dhritarashtra. He was correctly pointing out the real situation of life and how one can save oneself from such catastrophes. This when they went after Vidura telling him, who is Vidura? Vidura is the incarnation of Yamadharmaraja. In Dwapara Yuga,
Yama Dharmaraja has taken two roles. One is Dharmaraja, Yudhishthira. The other one is Vidura, Dasiputra. Again, it was a different, he has incarnated for establishing Dharma. But otherwise, he has taken this incarnation due to the curse of Mandata Rishi. He has cursed Yama Dharmaraja to take human form in Dwapara Yuga. Alas, how powerful are the hopes of living being to continue his life. We all, Hare Krishna, the curtains will open for darshan. You can sit and have darshan and continue the Bhagavath Katha. So, alas, how powerful are the hopes of living being to continue this life. We'll think, we'll live, we'll like this only. We are powerful, we think. Hare Krishna, Hare Krishna. So, verify you are living just like a household dog and for eating remnants of food given by Bhima. Vidura is telling Dhritarashtra Maharaja, oh brother, he is a brother, Vidura is his brother. Oh brother, you please try to understand how you are like staying here like a parasite. You are staying like a parasite because all your sons are dead. Nobody is there for you to take care of. Now all the wealth belongs to Dharmaraja. He is won the battle. Everything belongs to him. ఇవన్నీ ఆయనకు చెందింది. ఆ భీముడు తెచ్చి నీకేదో ఇస్తే మా ఇంట్లో కుక్కలు పెంచుకుంటాం. కుక్కలు పెంచుకొని పుట్ ఫుడ్ ఫర్ ఇట్. ఆ విధంగా కుక్క మాదిరిగా పడున్నాం ఇక్కడ. ఈస్ టెలింగ్ యాజ్ ఎ హౌస్ హోల్డ్ డాగ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ ది రెమినెంట్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గివెన్ బై భీమా. Bhima will not do remnants means మిగిలిన ఆహారం మిగిలిన ఆహారం ఇవ్వడు. You will give fresh food only. But out of anger, Vidura is telling in hard way. A sadhu should never flatter kings or a rich man to live comfortably at their cost. A sadhu is to speak to the whole householders about the naked truth of life so that they may come to their senses about precarious life in the material existence. ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను అంటే దీంట్లో భాగవతంలో చెప్పింది మీకు మీ యొక్క బై టెలింగ్ దిస్ వన్ మీరు ఉద్ధారం అవుతారు. आप उद्धार होते आप you will be prospering. I don't prosper. For my prosperity, what I have to do, I will be doing. For your prosperity, I am doing this preaching. But otherwise, I am telling the truth. I am not asking or begging anything. But as a dharma, I need to spread it. So Dhritarashtra is a typical example of an attached old man in the household. ఆ విధంగా అని చెప్పేసి టుడే at the old age I cannot go away to earlier days once they become old they to go away to the forest do the penance. కానీ ఈ రోజుల్లో నేను వానప్రస్థాన్ని అవుతానని చెప్పేసి నేను వెళ్ళలేను. If I go out and go into some forest, if I sit there and try to do some japa or something, people there, the people in the forest, they don't allow me. They are also disturbed. వాడు అంటారు అరే మనల్ని మోసం ఇచ్చాడు అనేసి వాళ్ళు కొట్టడం చేయడం చేస్తారు, లేక పోలీసు వాళ్ళు దొంగ అని పట్టుకెళ్ళిపోతారు. సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెన్. స్టేయింగ్ ఎట్ హోమ్ ఫాలో వానప్రస్థ రెగ్యులేషన్. Staying at home, follow whatever you should not have anything. Otherwise, who are there in the family, try to help them. Because out of our experience, old age people have lot of experience. अनुभव ఉంటుంది. अनुभवाన్ని उस अपने अनुभव से अपने जो संतान रहते उनका उद्धार के लिए we should strive. भगवान की सेवा करते हुए. He had become a pauper in the true sense, yet he wanted to live comfortably in the house of Pandavas, of whom Bhima especially is mentioned because personally he killed two prominent sons of Dhritarashtra, named Duryodhana and Dushasana. Duryodhana మంది కుమారులను చంపారు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా దుర్యోధన Dushasana, they are the main persons who created all the problems for everybody. And he has become pauper. పాపర్ అంటే ఏమీ లేదు తనకు, దాని ఉన్న సంపాదన కూడా పోయింది. వాట్ ఎవర్ అగైన్ ది వెల్త్ ఇస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ అగైన్ డెవలప్డ్ బై ధర్మరాజ. ఇట్స్ నాట్ దట్ ధృతరాష్ట్ర ఉందని తను దోచుకోలేదు. కృష్ణ భగవాన్ అనుగ్రహం వలన
he brought back all the wealth kept there by his Purvajas. These two sons are very much dear to him for his notorious and nefarious actions. దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుడు వాళ్ళే ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుని అధర్మ మార్గంలో తీసుకెళ్ళింది. వాళ్ళిద్దరు కారణంగానే ఇదైంది. దిస్ అండ్ భీమా is particularly pointed out because he killed these two persons. 100 మంది కుమార్తో పాటు ఇద్దరిని కూడా భీముడే చంపాడు. And why was Dhritarashtra living there at the house of Pandavas? Because he wanted to continue his life comfortably. వేరే ఇంకెక్కడో బయట వెళ్ళి ఉండవచ్చు, ఆ విధంగా ఉండలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ వీళ్ళ దగ్గర ఉంటే అక్కడ అంతఃపురంలో రాజుగా మహారాజుగా తను అనుభవించాడు, దాన్నే కొనసాగించవచ్చు. యూ కెన్ కంటిన్యూ లైక్ దట్ బోల్కే అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఉంటాడు. అట్ ది రిస్క్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యూమిలియేషన్, Vidura therefore was astonished how powerful is the urge to continue life. అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఎట్లా ఇదిందో మనలో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. हमें भी उसी तरह रहेंगे तो जीवित इस जीविका में आगे बढ़ने के लिए though we have become old, we still try to continue there as a parasite. That we shouldn't do. The sense of continuing one's life indicates that a living being is eternally a living entity and does not want to change his bodily habitation. The foolish man does not know that a particular term of bodily existence is awarded to him to undergo a term of imprisonment, and human body is awarded births and deaths as a chance of self-realization to go back home, back to Godhead. భగవంతుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? భగవంత్ ఇచ్చే ప్రయోజనం, మెయిన్ ప్రయోజనం సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి. నేనెవరు, ఈ దేహం ఎవరు, భగవంతుడు ఎవరు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా మన నడవడిక అంతా కూడా ఆ విధంగా బిహేవియర్ షుడ్ గో అలాంగ్ విత్ దట్ వన్. టుడే వీ కెనాట్ గో ఇన్ టు ఫారెస్ట్ అండ్ లీడ్ ఫారెస్ట్ లైఫ్, బట్ అట్లీస్ట్ ది ఓల్డ్ ఏజ్ లైఫ్ you leave everything to your children, progeny. They will take care of themselves. But by helping them in these things, without any responsibilities, without any force on them, you will leave them independently. But they will also take care of you. You will also helping them in their living. It's not that we should go away from our children and get into old age home. That is also wrong. Let's not do that one. Old age people, they won't go to old age home. Our sons and daughters, they will take and put in the old age home. అది తప్పు. ఎందుకంటే అగైన్ అవర్ చిల్డ్రన్ దే విల్ బి వాచింగ్. వాళ్ళు చూస్తుంటారు. వెన్ వీ గ్రో ఓల్డ్, వాళ్ళు అరే మా తాతగారిని, అమ్మమ్మ గారిని, నాన్నమ్మ గారిని అంతా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఇస్తారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ముసవాళ్ళు అయ్యారు, వీళ్ళు కూడా అదే పని చేయాలి, వీళ్ళు కూడా తీసుకు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో చేస్తారు. దట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఇది నేను వనపర్వంలో ధర్మవ్యాధుడు తన తల్లిదండ్రులు ఎలా చూసుకున్నాడో అట్లీస్ట్ 2 months విస్తారంగా చెప్పాను మహాభారతంలో. టుడే ఈవినింగ్ వీ హ్యావ్ మహాభారత. 10వ రోజు యుద్ధం ఉంటుంది భీష్ముడు కురుక్షేత్రంలో. हर मंगलवार से शुक्रवार तक में भागवत कथा, मंगलवार बुधवार शाम को भगवत गीता, गुरुवार शुक्रवार के सायंकाल में महाभारत की कथा रहेंगी. आप उस पर भाग लेने के लिए प्रार्थना है. बट person like Dhritarashtra try to plan to live in comfortable position with profit and interest, but they do not see things as they are. He wants still in that old age also he wants to save something. For what purpose we do not know. And Dhritarashtra is blind and continue to hope to live comfortably in the midst of all kinds of reverses of life. And అంత ముసలివాడని 1000 మంది భార్యలు. Gandhari is the Maharani. But he has 1000 Nagakanyas, 1 Vaishya, 9909 Nagakanyas as wives. And one wife will be having one son also, Yutsu. He is a good person. On the first day of the battle, he comes to the Pandava side, he fights for Pandavas. He will be living even after war is over. He will be in, when Aniruddha, grandson of Krishna Paramatma, becomes the king of Indraprastha, he will become his prime minister. Like that he will be living. He is a good person, but he is not qualified to become king of Hastinapura because she is not the queen. Her mother is not the queen.
A sadhu like Vidura is meant to be awaken such blind persons and thus help them to go back to Godhead. మన సొంత ఇల్లు అనేది వైకుంఠంలో క్షీరసముద్రంలో ఉన్న. That is the we have to go back to our abode, God's abode, back to Godhead. Back to Godhead is our abode. మనకి ఎన్ని ఒక లక్షల కోరికలు ఉండొచ్చు, తప్పు లేదు, కానీ మన అంతిమ కోరిక మటుకు భగవంతుని చేరాలి. దట్ షుడ్ బి ది అల్టిమేట్ గోల్. వెదర్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్ ఆర్ నాట్, బట్ అచీవింగ్ దట్ వన్ వీ నీడ్ Krishna. We need to remember Krishna at the end of our life. So for that purpose we can't say okay, ఆయన అప్పుడు నేను స్మరిస్తానులే ఇప్పుడు ఎందుకు అని అనుకుంటే కాదు. We will not remember him because we do not know at the end of life in what stage we will be. Whether we will be in this coma stage or memory will be active, we do not know all these things. So we need to practice from the childhood itself to remember him. Once going there, no one wants to come back to this material world of miseries. Even if you want, we will not come back. ఒకసారి మనం మోక్షం అనేది లభిస్తే, ఏదైనా వైకుంఠాన్ని కానీ క్షీరసముద్రం వెళ్తే మనకు అది మోక్షం. అదే స్వర్గలోకాల కంటే తిరిగి పుడతాం, మళ్ళీ తిరిగి ఏదో పశుపక్షి రూపాల్లో పుట్టి మనిషి జన్మడానికి లక్షల జన్మలు ఎత్తాలి. లక్షల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది మళ్ళీ. ఇది ఎందుకంటే దుర్లభంగా కష్టతరంతో మనకి మానవ జన్మ లభించింది కనుక మనం ఎవరు, ఈ దేహం ఏది, ఆత్మ ఎవరు, సాక్షాత్కారము, మళ్ళీ భగవంతుని గుర్తించడము, మన ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరించి ఎవరిని మోసం చేయకుండా సత్యమే పలుకుతూ అందరికీ సహాయం చేస్తూ మన వీ నీడ్ టు అటైన్ ది అల్టిమేట్ గోల్. అందుకనేసి మనం భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి. So now we shall stop over this verse, 23rd verse. Again we will continue next. We shall chant Hare Krishna Mahamantra 10 times and then withdraw for now. Again we shall try to participate in the evening in the Bhagavath Katha. Swasti prabhyapayantyam nyayena margena mahishaha go brahmanostu nityam samasta loka sukhino bhavantu kayena vacha manasendriya बुद्ध्यात्मते स्वकरोमि यद्यत् परस्मै नारायणाय सर्पयामि श्रीमण सर्वं सर्वं श्री कृष्णावस्तु मंगलम 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 नित्य मंगलम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृंद. टेल लाउडली प्लीज 10 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. See, this Hare Krishna Mahamantra is blessed by Krishna Chaitanya Mahaprabhu in 1486. 1486 में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति का रूप है, भक्ति का अवतार है, उन्होंने अपने को इस महामंत्र को अनुग्रह की है. और इसके लिए कोई नियम नहीं है, एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर, एंड यू कैन चैंट एनी टाइम, 24 hours, एनी टाइम यू कैन चैंट. And he has given only one advice, instruction: chant this Hare Krishna mantra 108 times on counting on Japmala into 64 rounds. It takes about 6 hours for completing all the 64 rounds. Otherwise, for each round, it might, in the beginning, it might take 15 minutes. How many rounds you are doing, Mataji? 3. How much time you are taking? 7 minutes for 1 round. 7 minutes, 1 round. So
So 7 to 8 minutes is sufficient. For completing 64 rounds, it takes 6 hours time. You need not sit continuously for 6 hours because we have to go to our offices, business place. So divide this time. सुबह के समय में आप जल्दी जागिए. You wake up early. Instead of 7 o'clock, 8 o'clock, you wake up around 5 o'clock. 5 o'clock and try to chant at least a couple of hours. Again, while having before or after breakfast, before or after lunch, सायंकाल के समय, रात में विश्राम करते समय, you even without counting also you can do, because I told you 6 hours, that is 6 hours it will happen. The 6 hours time you can amount, without counting also you can do. That is a better way. That is a better way. Why you means when you are counting, your mind is on the counting. Oh, I finished 40 times, I finished 108 times, one round is over, my second round like that, it will you be having. You have to remember Krishna. उनकी भगवान की भावना करते हुए करना. So you remember Krishna and do this one. That is a better way, because I told you 6 hours time. Once you see the time, when you get up from your meditation, you see the time. So many number of time round is over. That is the better way. I chant my mantra. My mantra is different. My Acharya G.S. Swami has given me Ashtakshi Mahamantra. That is very powerful, but we need to maintain so many regulations. To chant that one, even I should not take water in the morning. I should not take water also. Many people, they want tea, coffee and all those things before going for bath and all those things. So that I cannot do anything. So anyway, I do like that one. You can remember God. You can remember God while decorating Shungar Karte Samay. You can remember. Like that you can do the mantra. Follow that. That is a better way, I suggest. Because Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Paramahamsa's incarnation, I can't say that he was wrong, but at that time, that was prevailing. But now the Kali Yuga time has changed. Dharma we need to follow according to our time, without changing the meaning, without changing anything, follow the same thing, but in our convenient way, simple way. So we shall, Jai Shri Radha Gopinath ki, Jai Shri Jagannath Surmai ki, Jai Shri Nasing Bhagwan ki, Jai Shri Maharaj ki, Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Jai Shri Panchatattva ki, Jai Shri Madhava Granth ki, Jai Shri Harsha Mahamant ki, Jai Shri Prabhupada ki. Hare Krishna. This is live recording channel. There are more than 1300 videos. You can see anytime later. @Vijay Kumar -341. You can take it down or